হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মিস অ্যান্ড মিসেস এয়ার আর্ট অ্যান্ড এমব্রয়ডারি। আজ আমি উলেন চাদর বানিয়ে দেখাবো। প্রথমে কাটায় 50টা ঘর তুললাম। এখানে আমি আমাদের বাড়ির সরস্বতী ঠাকুরের জন্য ছোট্ট একটা চাদর বানিয়ে দেখাচ্ছি। আপনারা চাইলে সেম প্রসেসে বড়দের জন্যও উলেন চাদর বুনতে পারেন। 2 কাটা উল্টো বুনলাম। বাড়ির গোপালের অথবা বাচ্চাদের জন্য বউ টুপি কি করে বানাবেন তার ফুল টিউটোরিয়াল ভিডিও এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে, আপনারা চাইলে সেটাও দেখতে পারেন। If you like our videos, please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you for watching. এরপর এক কাটা সোজা এক কাটা উল্টো করে ঠিক 50 সেন্টিমিটার লেন্থ অনুযায়ী উল বুনলাম। এরপর আবার 2 কাটা উল্টো বুনলাম। ঘরগুলোর মুখ বন্ধ করে দিলাম। এরপর কুরুশ দিয়ে চাদরের চারধারে একটা রিবস বুনে দিলাম।
আমি এখানে চাদরটি আরেকটু ডেকোরেট করার জন্য পুঁথি দিয়ে এরকম সুন্দর সুন্দর ফুল বানিয়ে দিলাম।